Sambhalingam Physiology, Chapter 1, Cell. Introduction. Cell. All the living things are composed of cells. A single cell is the smallest unit that has all the characteristics of the life. Cell is defined as a structural and functional unit of the living body. General characteristics of cells. Each cell in the body needs nutrition and oxygen. Number 2, produce its own energy necessary for its growth, repair, and other activities. Eliminates carbon dioxide and other metabolic waste. Maintains the medium, for example, the environment for its survival. Number 5, shows immediate response to the entry of invaders like bacteria or toxic substances into the body. Number 6, reproduce by division. There are some exceptions like neuron which do not reproduce. Tissue. Tissue is defined as the group of cells having similar functions. There are many types of tissues in the body. All the tissues are classified into 4 major types which are called primary tissues. The primary tissues include number 1, muscle tissue like skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. Number 2, nerve tissue, neurons, and supporting cell. Number 3, epithelial tissue like squamous, columnar, and cuboidal epithelial cells. Number 4, connective tissue. For example, connective tissue proper, cartilage, bone, and blood. Organ. An organ is defined as the structure that is formed by 2 or more primary type of tissues which execute the functions of the organs. Some organs are composed of all the 4 type of primary tissues. The organs are of 2 types, namely tubular or hollow organs and compact or parenchymal organs. Some of the organs in the body are brain, heart, lungs, stomach, intestine, liver, gallbladder, pancreas, kidney, endocrine glands, etc. System. The organ system is defined as group of organs that work together to carry out specific functions of the body. Each system performs a specific function. Digestive system is concerned with digestion of food particles. Excretory system eliminates unwanted substances. Cardiovascular system is responsible for the transport of the substances between the organ. Respiratory system is concerned with the supply of oxygen and the removal of carbon dioxide. Reproductive system is involved in the reproduction of species. Endocrine system is concerned with growth of the body and regulations and maintenance of normal life. Musculoskeletal system is responsible for stability and movements of the body. Nervous system controls the locomotion and other activities including intellectual functions. Structure of the cells. Each cell is formed by a cell body and membrane covering the cell body called the cell membrane. Cell body has 2 parts, namely nucleus and cytoplasm surrounding the nucleus. Thus, the structure of the cell is studied under 3 headings: cell membrane, cytoplasm,
and nucleus. Cell membrane. Cell membrane is a protective sheath enveloping the cell body. It is also known as plasma membrane or plasma lemma. This membrane separates the fluid outside the cell called extracellular fluid ECF and the fluid inside the cell called intracellular fluid ICF. The cell membrane is a semi-permeable membrane. So, there is free exchange of certain substances between ECF and ICF. Thickness of the cell membrane varies from 75 to 111A. Compositions of cell membrane. Cell membrane is composed of three types of substances: protein 55%, lipids 40%, carbohydrate 5%. Structure of cell membrane. On the basis of structure, cell membrane is called as unit membrane or a three-layered membrane. The electron microscopic study reveals three layers of cell membrane, namely one central electron nucleant layer and two electron dense layers. The two electron dense layers are placed one on either side of the central layer. The central layer is a lipid layer formed by lipid substances. The other two layers are protein layers formed by proteins. Cell membrane contains some carbohydrate molecules also. Structural model of the cell membrane. Danieli-Davison model. Danieli-Davison model was the first proposed basic model of membrane structure. It was proposed by James F. Danieli and Hugh Davison in 1935, and it was accepted by scientists for many years. This model was basically a structure of a sandwich of lipid covered by proteins on both sides. Unit membrane model. In 1957, J.D. Robertson replaced Danieli-Davison model by unit membrane model on the basis of electron microscopic studies. Number 3. Fluid mosaic model. Later in 1972, S.J. Singer and G.L. Nicholson proposed the fluid mosaic model. According to them, the membrane is a fluid with mosaic of proteins. In brackets, mosaic means pattern formed by arrangements of different colored pieces of stone, tile, glass, or other such materials. This model is accepted by the scientists till now. In this model, the proteins are found to float in the lipid layer instead of forming the layers of the sandwich type model. இப்போ ரீட் பண்ண வரைக்கும் நம்ம ஸ்டைலில் ஒரு சம்மரி கொடுத்துருவோம். மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஸ் அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் த லிவிங் பாடி. இதுக்கு வந்து நம்ம நியூட்ரிஷனும் ஆக்சிஜனும் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ அதுவே வளர்ந்துக்கும். அதுக்கே உடம்பு முடியலைன்னா அதுவே சரி பண்ணிக்கும், அதுவே அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது தூக்கி வெளியில் எரிஞ்சிடும். தேவையில்லாது தானே,
அதுவே தூக்கி வெளியில் எரிஞ்சிரும். தென் இப்போ வேறு ஏதாவது பாக்டீரியா டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவும் பாடிக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அதுவே சண்டை போட்டு நம்மளை காப்பாற்றிடும். அதுக்கப்புறமா அது எப்படி வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லாக வந்து டிவைட் ஆகி அதுவே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஆனால் எந்த ஒரே ஒரு செல்லை தவிர அப்படின்னு பார்த்தா நியூரான் செல்ஸ் தவிர. ஓகே, அடுத்து டிஷ்யூஸ். சின்ன சின்ன செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும், அதுதான் டிஷ்யூ. ஓகே, ஸோ டிஷ்யூஸ்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மசில் டிஷ்யூ, நர்வஸ் டிஷ்யூ, எபித்தீலியல் டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. அடுத்து ஆர்கன்னா என்ன? நிறைய டிஷ்யூ ஒன்றா செஞ்சுன்னா ஆர்கன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து டியூப்லர், இன்னொன்று வந்து ஹாலோ ஷேப். டியூப் மாதிரி இருக்கும், கரெக்டாக. இன்னொன்று வந்து ஹாலோனா பேக் ஷேப். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும். இல்லை குட்டியாக இருக்கும், இல்லை பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ அடுத்து சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுத்து, ஈசோஃபேகஸு, ஸ்டமக்கு, இன்டெஸ்டைன்ஸ் இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்தா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மேக் பண்ணுது, கரெக்டாக. ஸோ இட் இஸ் ஹெல்பிங் இன் டைஜஷன். ஸோ அடுத்தபடியாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல் பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல் பற்றி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை 2ஆக பிரிக்கலாம். செல் பாடி அண்ட் மெம்பரைன் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. செல் பாடி அதில் வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். அதே இது செல் மெம்பரைன் அது கம்ப்ளீட்டாக தனியாக வந்துடும். செல் மெம்பரைனை பிளாஸ்மா மெம்பரைன் அப்படின்னும் சொல்லலாம், இல்லை பிளாஸ்மா லெம்மா அப்படின்னும் கூட சொல்லலாம். செல் மெம்பரைன் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஸை சுற்றி நிறைய லிக்விட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஃப்ளூயிட் மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதை உள்ளேயும் வெளியவும் கொண்டு வரதுக்கு தான் வந்து இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கேட்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா ஒரு செல்லை விட்டு வெளியில் இருக்குல்ல, வெளியில் உள்ளதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிட். அடுத்து இன்ட்ராசெல்லர் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது, உள்ளேயும் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கரெக்டாக போயிட்டு வர்றதுக்காக கேட்டு மாதிரி பிளாஸ்மா மெம்பரைன். ஓகே, செல் மெம்பரைனில் 55% ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும், 40% லிப்பிட் இருக்கும், 5% கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா செல் மெம்பரைனோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து அது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேயா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேனிலி டேவிசன் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நடுவில் வந்து ஒரு லேயர் இருக்குது, அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த நடுவில் உள்ள லேயருக்கு மேலேயும் கீழேயும் சாண்ட்விச் மாதிரி நம்ம சாண்ட்விச் சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி 2 லேயர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து முடிச்சிட்டாங்க. யார்? டேன்லியும் ஹக் டேவிசனும். அதுக்கப்புறமா ராபர்ட்சன் ஒருத்தர் வந்துட்டு இது வந்து யூனிட் மெம்பரைன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்னென்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்டடி படிச்சுட்டு வந்துட்டு இது ஃபுல்லாகவே வந்து யூனிட் மெம்பரைன் தான் அப்படின்னு யூனிட் மெம்பரைன் மாடல்னு ஒன்று இம்ப்ளை பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறமா தான் வந்துச்சு நம்மளுடைய ஃப்ளூயிக் மொசைக் மாடல். ஓகே, ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் அப்படின்னா பட் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் சாண்ட்விச் மாதிரி தான். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, டேன்லி கண்டுபிடிச்ச சாண்ட்விச் மாடல் மாதிரி தான். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடலில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ இது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லிப்பிட் லேயர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி லவ் யூர் செல்ஃப், ஸ்ப்ரெட் லவ், ஃபீல் லவ் அண்ட் லவ் யூ ஆல். பை.